অন করে দিই। রেকর্ডিং আছে, yes. সুপার। সো আজকে যে বুকটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব এটা হচ্ছে দ্য গ্রেট সাইমন সিনেকের একটা খুব বিখ্যাত বই। বইটার নাম হচ্ছে দ্য স্টার্ট উইথ ওয়াই। সাইমন সিনেকের বেশ কিছু বই আমি ইনফ্যাক্ট আমরা পড়েছি, তার মধ্যে সাইমন সিনেক হিমসেলফ ইজ এ ভেরি রিনোন ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট। এখন রিসেন্ট ক্লাসে তাকে আসলে একজন ম্যানেজমেন্ট গুরু বলা হয়। তো আমি পার্সোনালি স্টার্ট উইথ ওয়াই বইটা একটু বড় ফ্যান, কারণ আমরা এখানে অনেক কিছু ভালো দিক দেখেছি যেটা আমাদের রিসেন্ট ম্যানেজমেন্ট টেকনিকগুলোর সাথে খুব দারুণভাবে রিফ্লেক্ট করে। তো আই এম ভেরি ভাই আপনার ভয়েসটা একটু লো আসছে স্যার, একটু করা যায়? হ্যাঁ, আমি ট্রু, এটা হচ্ছে ওই যে হেডফোন বা রেগুলার একটা হেডফোন দিয়ে কথা বলছি সেই কারণে মনে হচ্ছে। এখন কি শোনা যাচ্ছে কিছুটা? হ্যাঁ, এখন বেটার। পারফেক্ট, আমি এভাবে বলছি। আর আপনারা কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন সবাই? পারফেক্ট, ঠিক আছে, দেন দেখতে আমি পাচ্ছি। শুরু করি। সো আজকে আমরা যে বইটা রিভিউ করব দ্যাট ইজ সাইমন সিনেকের বিখ্যাত বই দ্য স্টার্ট উইথ ওয়াই। সো হোয়াট ইজ আ ওয়ার্ল্ড যেটা আসলে ইট ডাজন্ট স্টার্ট উইথ ওয়াই? একটা ছবিতে একটা কার্টুনকে দেখা যাচ্ছে দিস ইজ কাইন্ড অফ কনফিউজড একটা মানুষ। আসলে আমরা সেটাকে একটু এক্সপ্লেইন করব। সাইমন সিনেক একটা বিখ্যাত কথা বলেছেন, যে সেটা হচ্ছে দেয়ার আর অনলি টু ওয়েজ টু ইনফ্লুয়েন্স হিউম্যান বিহেভিয়ার। ওয়ান, ইউ ক্যান ম্যানিপুলেট ইট, অর ইউ ক্যান ইন্সপায়ার ইট। সো আমরা এখানে পেলাম আইদার আমরা ম্যানিপুলেশন করতে পারি, ওয়েদার আমরা ইন্সপায়ার করতে পারি। সো লেটস সি আমাদের বিজনেস ওয়ার্ল্ডে টিপিক্যালি কি হয়। এই যে আমরা দেখছি ক্যারেট এবং স্টিক, এটা খুব কমন। আমরা যেটা বহুদিন ধরে কর্পোরেটে কাজ করছি, এটা আমাদের জন্য খুব কমন। আমাদের সামনে একটা টার্গেট থাকে, সেই টার্গেটের পেছনে আমরা ছুটতেই থাকি, বাট ডে এন্ড ডে গিয়ে সেই টার্গেট কখনো শেষ হয় না, সেই এক টার্গেট থেকে কখনো আরেকটা টার্গেট শুরু হয়। আর এইটা কি, এই যে টার্গেটের কথাগুলো বলছি, সামনে একটা স্টিক থাকে, ক্যারট থাকে, এটাকে সাইমন সিনেক আসলে এক্সপ্লেন করেছেন তার ভাষায় ম্যানিপুলেশন। সাইমন সিনেক যেটা বলেছেন, টিপিক্যাল ম্যানিপুলেশনের মধ্যে যেটা কাজ করে সেগুলো হচ্ছে লাইক প্রাইস ড্রপিং করি আমরা, কখনো প্রোডাক্টের একটা প্রমোশন করি, আবার কখনো কখনো ফিয়ার ফ্যাক্টর কাজ করে, কখনো কখনো একজন কাস্টমারের কাছে তার পিয়ার প্রেশার অনেক বেশি কাজ করে। So when companies do not have a clear sense of why, their customers actually fell in the trap of manipulations. So এটার অপোজিটে যেটা কাজ করে দ্যাট ইজ কল ইন্সপিরেশন। আমরা সেটাকে ফার্দার এক্সপ্লোর করব। টিপিক্যাল ম্যানিপুলেশনের ওয়ে আউট একটা হচ্ছে প্রাইস। কখনো কখনো কোম্পানিগুলোকে তার প্রাইস রিডিউস করে দেয়, এটা একটা সেল ড্রাইভ করার ওয়ে হতে পারে। কখনো কখনো কোম্পানিগুলোকে আমরা দেখেছি তারা ফিয়ার ফ্যাক্টর কাজ করে। এই ফিয়ার কখনো রিয়েল হতে পারে, কখনো পারসিভ হতে পারে। আবার ইন টার্মস অফ কখনো কখনো কাস্টমারদের জন্য পেয়ার প্রেশারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ সামওয়ান এলস ইজ ডুইং। সো সে যদি না করে, ইন এই পার্টিকুলার পার্সন যদি না করে, হি মাইট বি ইন এ ফিয়ার অফ হিজ রং। সো এন্ড নট লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আবার নোভেলটিও একটা এইভাবে এই ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। নোভেলটির ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং, কারণ রিয়েল ইনোভেশন অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ দ্য কোর্স অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি অর ইভেন দ্য সোসাইটিস, লাইক দ্য ইনভেনশন অফ লাইট বাল্ব, দ্য মাইক্রো ওভেন অর আইটিউন। আমরা যখন চিন্তা করি মোবাইল ফোনের ভিতরে ক্যামেরা অ্যাড করা হলো, এটা কিন্তু একটা যুগান্তকার রেভলিউশন ছিল, ইট ইজ এ নোভেলটি আইটেম। বাট ইন্টারেস্টিংলি নোভেলটি কিন্তু সেলস ড্রাইভ করতে পারে, বাট দ্যাট ইম্প্যাক্ট ডাজন্ট স্টিল লাস্ট ফর লং। সো দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট উই গোনা এক্সপ্লোর হিয়ার। The next one is manipulation. Manipulation করলে কি হয় আসলে? Manipulation don't breed loyalty. Although they can drive sales over time and again, they cost more and more. And end of the day, they increase the stress of both the buyer and the seller. আসলে short time gain হিসেবে manipulation is quite work well, but it doesn't drive the loyalty, and manipulation is not sustainable. It's just a short term win, I guess. So আসলে লিডাররা কি করে থাকে? How do great leaders get people to want to be the part of what they want to do? So what is their mantra? So true leader is able to create the followings of people who act not because they sweat, but because they are inspired. Inspiration এখানে খুব বেশি কাজ করে। And what if a person is not a true leader? What if is a typical leader does? So bad leader decided to manipulate to get his things done. So in opposite,
এই এগেইনস্টে আমরা যেটা দেখতে পারি আসলে ট্রু লিডাররা কি করে। সো গ্রেট লিডার্স ডু ইন্সপায়ার পিপল, যেটা সাইমন সিনেক বলেছেন, একটা আইদার ম্যানিপুলেশন আর ইন্সপিরেশন। সো আমরা যেটা পেলাম সাইমন সিনেকের এই বইয়ের এই পর্যন্ত এসে, গ্রেট লিডার্স ইন্সপায়ার পিপল। সো বিজনেস সাইমন সিনেক যেটা বলেছেন, ইন বিজনেস লিডারশিপ মিন দ্য কাস্টমার উইল কন্টিনিউ টু সাপোর্ট ইউর কোম্পানি ইভেন ইফ ইউ স্লিপ আপ। ইন্টারেস্টিং একটা ওয়ার্ডিং। সো লেটস এক্সপ্লোর দ্য অল্টারনেটিভ পার্সপেক্টিভ। আমরা এখন পর্যন্ত যা দেখেছি তার অন্যভাবে দেখা যায় কিনা সেটাকে। সো আমি এখন আপনাদের সামনে সাইমন সিনেকের দেওয়া 3টে এক্সাম্পলকে প্লেস করব। ওয়ান ইজ দ্য কোম্পানি অ্যাপল। অ্যাপল ইজ এ গ্রেট কোম্পানি, আমরা সবাই স্টিভ জবসকে চিনি, আমাদের অনেকে আমরা আইফোন এবং অ্যাপলের প্রোডাক্ট ইউজ করি। কিন্তু হোয়াট মেক্স অ্যান অ্যাপল? অ্যাপলের কম্পিটিটর কিন্তু সেম টাইপের ট্যালেন্ট আছে, দে সেম, they kind of use the same consultants, they're also using the same couple of the media apple. So but what makes the apple an apple? এই ভদ্রলোককে আমরা অনেকেই চিনি, আমরা কি তার নাম বলতে পারবো? The person is the great Martin Luther King. But interestingly, what, not the man, I mean, what was make him the great Martin Luther King? Interestingly, তার আগেও কিন্তু সিভিল ওয়ার, প্রি সিভিল রাইট আমেরিকা ছিল, but the way he lead, the way he actually changed the world actually make the differentiations. The second example আমরা মার্টিন লুথার কিং দেখলাম, the third example আমরা যেটা এক্সপ্লোর করব, that is a picture. This is a very famous picture, I must say. It's a picture about the famous Wright brothers. Wright brothers হচ্ছে সেই দুইজন রাইট ভাই যারা আসলে প্রথম ইঞ্জিন চালিত প্লেন আবিষ্কার করে। ইন্টারেস্টিংলি, এরা দুজনে কি আসলে একমাত্র ইনোভেটর ছিলেন? তাদের আগে কি আসলে কেউ আর কোনো প্লেন আবিষ্কার করতে ট্রাই করেনি? আর দে ওয়ার দ্য সিঙ্গেল ওয়ান? নো, তার আগেও অনেকে ট্রাই করেছে, বাট দে আর দ্য অনলি ওয়ান হু ফিগার আউট দ্য কন্ট্রোল পাওয়ার্ড ম্যান ফ্লাইট। সো তিনটা আমরা খুব পাওয়ারফুল স্টেটমেন্ট স্টোরি শুনলাম, একটা অ্যাপেল, দেন মার্টিন লুথার কিং, দেন লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আমাদের রাইট ব্রাদার। আমরা কি এদের মধ্যে কোনো প্যাটার্ন দেখতে পারি? তাদের মধ্যে কোনো কমনলিটি কি আছে? ইয়েস, দেয়ার ইজ এ প্যাটার্ন। এই প্যাটার্নটা হলো, দে অল থিঙ্ক, অ্যাক্ট and communicate in the same exact way, and this is how they are exactly opposite to us. This pattern is called the golden circle, যেটা সাইমন সিনেক তার এই বইতে মূলত উল্লেখ করেছেন, the famous golden circle by Mr. Simon Sinek. It starts with why, it goes to how and what. So আমরা এখন এই সাইমন সিনেকের গোল্ডেন সার্কেলটাকে একটু ডিগ ডাউন করি। সো ফার্স্ট যদি আমরা চিন্তা করি what actually the product or sold, the service that actually offer in the market. What বলতে আসলে সেই প্রোডাক্ট বা সার্ভিসকে বোঝাচ্ছি যেটা আমরা এন্ড অফ দ্য ডে মার্কেটে অফার করি বা সার্ভিসটা আমরা মার্কেটে অফার করে থাকি। সো হাউ তে কি আসে, how is actually this is mainly the USP or the key proposition that makes a service or product better than others. Then যদি আমরা why তে চিন্তা করি, this is the great thing. Why is not only about money. Why is about the purpose, the cause, the belief, the reason the organizations or the person exist. So what ordinary people organizational do, they actually think from outside in the golden circle. For them, the golden circle start with what and what happens. Karan, everyone knows what they do. Some know how they do, and very few know actually why they do. There's the difference of why it's so important. What inspire people do, সেটা আমরা এখন এক্সপ্লোর করব। সো ইন্সপায়ার পিপল আসলে স্টার্ট করে দ্য ওয়াই, তাদের কাছে পুরো এন্টার বল গেমটা শুরু হয় ওয়াই থেকে। দেন দে, it is called, it's mostly is the inside out. They think, they act, they communicate in the inside out perspective. That means they start with the why, then they go to the how, and last they end up with the what. সো আমাদের যে এক্সাম্পলটা আমরা অ্যাপেলের ডিসকাস করছিলাম, what if Apple had been an ordinary marketing company or used a very ordinary marketing communication that typically started with what? So in that case,
অ্যাপেলের ক্ষেত্রে ওয়াটটা হতো we make great computer, fine. How? They are beautiful, they are beautifully designed, simple to use and user friendly. So end of the day they are claiming like want to buy one. But do we feel that this is so appealing? Do we feel that this is the apple that we are buying from the apple? I guess no. So what our real apple does, inspired by the great man himself, Mr. Steve Jobs, for apple, it start with the concept of why. Apple যেটা বলে, অ্যাপেলের ওয়াইটা হচ্ছে everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in things, doing things differently. Then how? The way we challenge the status quo is by making our product beautifully designed, simple to use and user friendly. For them the what is, they just we just happen to make great computer. Want to buy one? See the difference. কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখলাম একটা টিপিক্যালি হোয়াট দেন হাউ এন্ড ওয়াই, সেখান থেকে অ্যাপেলের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম সম্পূর্ণ অপোজিট বা রিভার্স হতে তারা কমিউনিকেট করছে, যেটাকে আমরা বলছি স্টার্টিং ফ্রম ওয়াই দেন হাউ এন্ড ওয়াই। জি জি ফারহান ভাই, এখানে মনে হয় কিছু শুনতে পাচ্ছেন, উনি মেসেজ করছেন যে উনি কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। উনি জয়েন করেছেন বাট কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। আপনি কি কম্পিউটার অডিওটা অন করেছেন আপু? যদি বি থেকে ঢুকে থাকেন আমরা ল্যাপটপে একটু ডেস্কটপ আপনাকে থেকে। গাইড করি, কম্পিউটার অডিওটা অন করতে হবে সেই জিনিসটা। আপা আপনি কি পেরেছেন? আপা কি আমার স্লাইড শেয়ার দেখতে পাচ্ছেন? পূর্বে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন? সুপার, আপা এখন দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন। আমরা তাহলে আবার স্ক্রিনে ফেরত আসি। উনি তো দেখতে পাচ্ছেন বাট আমি শুনতে পাচ্ছেন না। আচ্ছা, এটা মনে হচ্ছে আপার কম্পিউটারে এটা আবার করতে হবে, যে অডিওটা অন করতে হবে। আপা আপনি যদি একটু লগ অফ করে বের হয়ে এসে আবার একটু এন্টার দেন তাহলে মনে হয় সলভ হবে। আচ্ছা আপনি ট্রাই করুন আপা, আমরা এটা কন্টিনিউ করে যাই। সো যেটা বলছিলাম, গ্রেট কোম্পানিজ গুলো আসলে কি করে, দে ডু দ্য রিভার্স কমিউনিকেশন, দে স্টার্ট উইথ ওয়াই, দেন দে মুভ টু হাউ এন্ড দেন দে গো টু হোয়াট পার্ট। সো এখানে আমি সাইমন সিনিকের একটা কোট দিই, তিনি বলেছেন যে পিপল ডোন্ট বাই হোয়াট ইউ ডু, পিপল বাই ওয়াই ইউ ডু ইট ফর ইউ, হোয়াট ইউ ডু ইজ জাস্ট এ প্রুফ অফ হোয়াট ইউ বিলিভ। সো মুভিং ফরওয়ার্ড আমি আরেকটা সেকশনে চলে যাচ্ছি, যেখানে আমরা আসলে ইন্টারলি সাইমন সিনেকের গোল্ডেন সার্কেলটাকে আমাদের হিউম্যান ব্রেনের সাথে একটা ক্রস ম্যাচ করে দেখতে পারি, আমাদের কেন এটা সো মাচ ইম্পর্টেন্ট। আর অ্যাজ এ হিউম্যান অ্যাকচুয়ালি উই ক্রেভ ফর দ্য সেন্স অফ বিলঙ্গিং, আমরা সবাই কোনো না কারোর সাথে বিলং করতে চাই, ইটস আওয়ার ডিএনএ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওয়াই উই সার্ভাইভ স্টার্টিং ফ্রম দ্য কেস এজ। This feeling comes from having a common set of belief and values. Now when a company start with the what, yes there may be some sense of appealing, but when they start with why, we share their belief, we feel their sense of belongingness, and their product becomes a symbol of our beliefs. There's the mantra of the entire book. সাইমন সিনেক এখানে যেটা বলেছেন, the power of why is not opinion, it's biology. If you look at a cross section of the human brain, from the top down, you see that the level of golden circle correspond preciously with the three major level of our brain. So the three circle of the golden circle can be mapped with our human brain. এই হিউম্যান ব্রেনের ছবিটা খুব ইন্টারেস্টিং, কারণ আমাদের হিউম্যান ব্রেইনে দুটো সাইড কাজ করে, লেফট এন্ড রাইট। রাইট সাইডটা হচ্ছে মোস্ট ক্রিয়েটিভ পার্ট এন্ড দ্য লেফট সাইড ইজ দ্য লজিক্যাল ব্রেইন। সো আমরা এখন দেখবো এই ব্রেনটা আমাদের গোল্ডেন সার্কেলটা কিভাবে করে আমাদের ব্রেইনের সাথে কানেক্টেড।
সো আমরা যদি গোল্ডেন সার্কেলের কানেকশনটা একটু দেখবো ইজ দ্য সার্কেলে আছে আসলে ওয়াই। সো ওয়াই, হাউ এন্ড হোয়াট। সো আর আমাদের ব্রেনের যে লিম্বিক সেকশনটা আছে যেটা সেন্টারে কাজ করে, এই লিম্বিক সেকশনটা আসলে ওয়াই এবং হাউ এই দুইটাকে কানেক্ট করে। আর লিম্বিক সেকশনের বাইরে যে পার্টটুকু আছে, দিস ইজ মোস্টলি দ্য নিও কর্টেক্স, দিস ইজ কানেক্টিং আওয়ার ওয়ার্ড পার্ট। So limbic brain corresponding to the how and why. This is where the feeling and emotion comes from, and it's also where the decisions are made. The part of the brain has no control over language. That's why it can be hard to describe our feeling. Because we can't put our feelings into word, they are forced to rationalize the decisions within the evidence of what we have. So next part যদি একটু go through করি, আমাদের নেক্সট পার্টে যেটা আছে দ্যাটস লিম্বিক ব্রেন। লিম্বিক ব্রেনটা যেটা আমাদের আসলে ওয়াই এর সাথে দ্য মোস্ট পারপাস দ্য ডিসিশন মেকিং পার্টের সাথে কানেক্টেড। আর নেক্সট পার্ট যেটা কাজ করে দ্যাট ইজ নিউ কর্টেক্স, এটা আমাদের ওয়াট এর সাথে কানেক্টেড। ওয়াট ইজ মোস্টলি দ্য রেশনাল, দ্য ফ্যাকচুয়াল পার্ট অফ দ্য ব্রেন। এখন পিপল ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভ্যাস্ট অ্যামাউন্ট অফ ইনফরমেশন, দ্যাট ইজ নিউ কর্টেক্সকে রেফার করছে, বাট ইট ডাজন্ট ড্রাইভ দ্য ডিসিশন মেকিং, দ্য লিম্বিক ব্রেন। আমরা প্রায় সময় শুনে থাকি যে একটা কথা যে I know what the facts and the figure says, but I don't feel it doesn't feel good. অনেক সময় বলি না আমরা গার্ড ফিলিং থেকে ভালো লাগছে না, কেমন যদি মনে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা কাজ করবে না, এটা কেন কাজ করে বা এই জিনিসটা কিভাবে আসলে, সেটা সাইমন সিনেক এক্সপ্লেইন করেছেন। সাইমন সিনেক যেটা বলতে যাচ্ছেন দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি when we communicate from the outside in, you can give all the facts and figure, but you cannot engage the decision making part of the brain. That's why people get the feeling of something not feeling right, even though something feels rational. Outside in পরিবর্তে what if আমরা যদি inside out চিন্তা করি, when we communicate from the inside out, we are talking directly to the part of our brain that control the decision making. Then the language part of the brain, the neocortex, will rationalize the emotion or feelings for us. সো এই জিনিসটা আমরা যেটা বলছিলাম যে অনেক সময় আমাদের লিম্বিক ব্রেন অ্যাকচুয়ালি আমাদের গাট ফিলিংটাকে, গাট ডিসিশনস, দ্য থিঙ্কিং ফ্রম দ্য হার্টটাকে কন্ট্রোল করে। সাইমন সিনিকের ভাষায় যেটা উনি বলেছেন, যেটা কোম্পানিজ দ্যাট ফেলস টু কমিউনিকেট দ্য সেন্স অফ ওয়াই ফোর্সেস আস টু মেক ডিসিশনস with only empirical evidence. This is why those decisions take more time, feel difficult, and leave us uncentered. So limbic part যেটা ব্রেনের কথা আমরা বলছি, the limbic brain is so powerful that is often outweighs our rational thought. This is where the innovation comes from, and this is why we take risks that seems even if illogical. This is why people will pay more for using the Mac, even if they know that sometimes Dell PC or non-Mac, non Windows are cheaper. This is why they actually feeling the connectivity with the brands. So আমরা নেক্সট সেশন যদি এখন একটু ক্ল্যারিটি, ডিসিপ্লিন আর ইনকনসিস্টেন্ট এখন কথা বলছি। So Simon Sinek যে কথাটা বলেছেন, the starting with why is just a beginning. This is still work to be done before a person or organization earns the right or ability to inspire. For the golden circle to work, each of the pieces must be balanced and at the right proportions. So Simon Sinek যেটাকে clarity of why বলতে বোঝাতে ট্রাই করেছেন, সেটা হচ্ছে if a leader can't clearly explain why the organization does what it does, how can an employee be inspired from it? So the why part of the entire game has to be clearly articulated. So important. The discipline of how. Finding your why is the easy part. Holding yourself through to this and sticking to how you achieve your why is so important and so hard part, and so it's required discipline. So consistency of why is just a belief, the how is how you achieve the belief, and what you say and do is to prove up your belief. সাইমন সিনেক এখানে আসলে একটা গোল্ডেন সার্কেলের এন্টায়ারলি কমিউনিকেশন উইন্টার কথা বলেছেন। আর যার লাস্ট কথাটা হচ্ছে এরকম, if the level of golden circle are in balance, all those who share the organizational views, the world will be down to it and its product like a moth to a little
বাল্ব। সো এখানে লিডারদের আসলে এখানে কাজটা কি, বা লিডার আসলে কিভাবে ইন্সপায়ার করতে পারে সেটা যদি আমরা একটু দেখি, লিডারদের সাকসেস স্টোরির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে তার ইমার্জেন্স অফ ট্রাস্ট। সো ট্রাস্টটা ইজ এ বেসিক অর মাস্ট হ্যাভ কন্টেন্ট ফর ইজ টু বি সাকসেসফুল। সাইমন সিং যেটাকে বলেছেন, ট্রাস্ট ইজ নট এ চেক লিস্ট, ফুলফিলিং অল ইউর রেসপন্সিবিলিটি ডাজ নট ক্রিয়েট ট্রাস্ট। Trust is a feeling, not a rational experience. We trust some people and companies even when they even go wrong, and we don't trust other even though everything might give them the right exactly what they should have. So we have to talk about your, so Simon Sinek যেটা বলেছে, you have to talk about your why and prove it what you do. Again, a why is just a belief. How are the actions we take, we rationalize our belief, and what are the result of those actions? When they are all three are in balance, trust is built and value is perceived. Simon Sinek একটা কথা বলেছেন, that is সেটা হচ্ছে, you have to earn trust by communicating and demonstrating that you share the same values and belief. The goal of business, উনি যেটা বলেছেন এখন, the goal of business then should not be to simply sell to anyone who wants that you have the majority, but rather to find people who believe what you believe, the left side of the bell curve. They perceive greater value in what you do and will happily pay a premium or suffer some sorts of inconvenience to be a part of your cause. এখানে একটা মজার কথা হচ্ছে, সে অ্যাপেল, সাইমন সিনেক এখানে অ্যাপেলের কথা একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, when you look at the billion-dollar company, it is usually characteristics by a partnership between why and how type of person. For Steve Jobs was the visionary behind Apple, but Steve Wozniak was the who made it happen. So very important note. So আমরা why এর কথা বললাম, আমরা জানতে পারলাম যে so important to discovery why. So সাইমন সিনেকের ভাষায় একটু যদি আমরা দেখি why টা আসলে কিভাবে ডিসকভার করা যায় সেটা, the why does not come from looking ahead at what you want to achieve and figuring out an appropriate strategy to get there. It is not born out any market research. It doesn't come from the extensive interview with customers or even the employees. It comes from looking in the completely opposite direction from where you are currently now. So finding why is the process of discovery, is not an innovation. Learning the why always starting one thing, and that is you. সো আমরা অল টুগেদার এখানে এন্টায়ার বুকটাকে আসলে সামারিটা নিয়ে আসলাম। আমি যদি তিনটা ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্সে পুরো বইটাকে এক্সপ্লেন করতে যাই, দেন আই উইল গো উইথ দ্য ফার্স্ট ওয়ান। ইট উইল বি লাইক, দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য অ্যাবিলিটি টু ইন্সপায়ার দোজ অ্যারাউন্ড ইউ অ্যান্ড টু অ্যাচিভ রিমার্কেবল থিংস স্টার্ট উইথ ওয়াই। Any organization can explain what it does. Some can explain how they do, but very few can clearly articulate why it does. And last but not the least, those who start with why never manipulate, they always inspire. আর এন্টার বুক থেকে যদি আমি পাঁচটা বিগ আইডিয়ার কথা রেফার করতে চাই, then I will go with the first one as like, your why is your purpose, your cause, your belief. Then every inspiring leaders and organization, regardless of the size of industry, starts with why. Then people don't buy your what, they buy why you do it for them. Knowing out why is essential for lasting success and the ability to avoiding being lumped into with others. When your why goes fuzzy, it becomes much more difficult to maintain the growth, loyalty, and the inspiration that help drive your original success. So that's about the book itself. Simon Sinek started with why. So awesome, Mahmoud bhai, presentation great শেষ। effort. Now আপনার এটা ডেফিনেটলি এটা গুছায় আনতে অনেক সময় এবং এফোর্ট দিতে হয়েছে, সো থ্যাংক ইউ ফর দিস। most welcome. অনেক সময় দিচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে শুনে এবং দেখে বোঝা যাচ্ছে। নাইস নাইস, খুব ভালো হয়েছে আমার, ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ মাহমুদ ভাই, হ্যাঁ, অনেক আপা ভালো আপনি হয়েছে। পরে জয়েন করে শুনতে পাচ্ছিলেন? হ্যাঁ, আমি পরেই শুনতে পেরেছি লাস্টে।